Hi dear students, welcome back. In this video we are going to discuss about the one of the question belongs to the chapter of electromagnetic induction, that is explain the path breaking experiments of Faraday and Henry experiments regarding the electromagnetism. So very important concept and very easy concept. So what are the experiments to explain the electromagnetism by the Faraday and Henry? So what we know, children, according to the Oersted experiment, when there is any change in the current in a conductor, obviously in the surrounding of the conductor magnetic field will be induced. According to the Oersted, when the current is passing through the any material or any conductor, in the surrounding of the conductor the magnetic field will be induced in perpendicular to the direction of electric field. Oersted ప్రకారం ఏమిటంటే, ఏదైనా ఒక కండక్టర్లో కరెంట్ సప్లై జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కండక్టర్ చుట్టుపక్కల మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్కి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. ఇది Oersted ప్రిన్సిపల్. ఇప్పుడు దీనికి రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అకార్డింగ్ టు ది Faraday, there is generation of current or EMF in a circuit which is placed in the magnetic field when there is any change in magnetic field strength or orientation, etc. That is called as the electromagnetic induction. The generating of the electric current or EMF when the conductor or the circuit is in the magnetic field. If there is any change in the strength of the magnetic field, that is what you have to say, electromagnetic induction, and the current in the circuit should be called as the induced current. Faraday ప్రకారం ఏమిటంటే, ఒక సర్క్యూట్ని మనము ఏదైనా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ కానీ ఓరియంటేషన్ కానీ ఏమైనా చేంజెస్ అయితే అప్పుడు ఈ సర్క్యూట్లో మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఈఎంఎఫ్ కానీ జనరేట్ అవుతుంది. దాన్నే మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటున్నాము. క్లియర్? ఏదైనా కరెంట్ సప్లై ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్ని మనము మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఏవైనా చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో చేంజెస్ వల్ల మళ్ళీ మనకి ఈ సర్క్యూట్లో కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ కరెంట్ని మనం ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అంటాం. ఆ ఎఫెక్ట్ని లేదా ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటాము. ఇది చెప్పిన వ్యక్తి మనకి Faraday. సో ఈ Faraday అండ్ హెన్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ 3 ఉంటాయి. ఆ 3ని మనము ఎగ్జామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దట్ వన్, యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law of electromagnetic induction, that is epsilon is equals to minus d pi by dt. Epsilon is equals to minus d pi by dt. Here pi is the flux and epsilon is the EMF, that is induced EMF. What it is? Induced EMF. The rate of change of flux, that should be produces an EMF. That EMF is what we call induced EMF. The rate of change of flux can produce the EMF. That should be what we call as the Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday explained all these things in form of the solenoids. Clear? So if you can take the number of turns, epsilon is equals to minus n into d pi by dt. So this is what we call Faraday's law of electromagnetic induction. Clear? సో మనకి ఈ Faraday's లాస్లో 2 రకాలు ఉండే. దాన్ని మనము ఫస్ట్ ఏమంటామంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ద సాలినాయిడ్ ఆర్ కాయిల్, దెన్ ద ఎంఎఫ్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్.
Clear. In a solenoid or in a circuit, if there is any change in magnetic flux, that should be generates the EMF. And second law is this one, E is equals to minus d pi by dt. This is what we call actually Faraday's law of electromagnetic induction. This is important for 2 marks question, remember. So ఇప్పుడు మనకి మళ్ళా సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అని మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అని ఉంటాయి. సో అవి మనకి ఒకసారి చూద్దాం. సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి, మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటే ఏమిటి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. సో దీస్ టూ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ది Faraday only. What is self induction and what is mean by mutual induction? Faraday and Henry both can explain this one, self induction and mutual induction. So to understand that, I will give one general example. Here there are 2 friends are there. So I am saying A and this is another friend is there, B. 2 friends are there, A and B. Clear. So when we are taken A only, he is decided to read very well and he was fixed to pass or to fixed to get the more score. క్లియర్. సో ఏ అనేవాడు ఏమనుకుంటున్నాడు, బాగా చదవాలి, నేను బాగా చదివి ఎక్కువ మార్క్స్ సంపాదించాలి అని అనుకుంటున్నాడు. అంటే దాని ఏమంటాం, నథింగ్ బట్ సెల్ఫ్ మోటివేషన్. తనకి తాను చదువుకోవాలని ఆశతో చదువుతున్నాడు, మార్క్స్ సంపాదించాలి ట్రై చేస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ మోటివేషన్. అట్లా కాకుండా ఈ ఏ అనే పర్సన్ ఎప్పుడు చదువుతున్నాడంటే, వాడి పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ ఎవడైతే బి అనే పర్సన్ ఉన్నాడో వాడు చదువుతున్నప్పుడు మాత్రమే ఇతను చదువుతున్నాడు. అంటే బి అనేవాడు చదవడం వల్ల ఏ అనేవాడు చదువుతున్నాడు. ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఫ్రెండ్స్ అందరూ చదువుతున్నారు అనుకోండి, ఎవడైతే ఖాళీ ఉండో వాడు కూడా చదవాల్సిందే కదా. అట్లనే ఇక్కడ బి అనేవాడు చదవడం వల్ల ఏ చదువుతున్నాడు. ఓకేనా. అంటే బి వలన ఏ అనేవాడు మోటివేట్ అయ్యాడు. సో దీన్ని ఏమంటామంటే, ఇక్కడ మన ఫిజిక్స్లో ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన దాంట్లో మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటాం. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. సో బి వలన ఏ చదివాడు, మ్యూచువల్ అని అంటున్నాము. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్లో మనకి సెల్ఫ్ ఇండక్షన్, మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అర్థం చేసుకోవాలంటే, వెన్ there is change in the flux in a coil, we are taken one circuit. This is the one circuit we are taken. Okay, here in this one what we are saying that the magnetic flux is changes in this coil, then EMF is also induced in the same coil. That should be called as the self induction. It is quite similar to the self motivation. Clear. When there is any change in flux in a circuit, in that same circuit only the EMF is induced. That should be what we call here self induction. Clear. ఏ కాయిల్లో అయితే ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుందో అదే కాయిల్లో మనకి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయినట్లయితే దాన్ని మనం సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అని అంటాము. అలా కాకుండా ఇఫ్ ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ చేంజెస్ ఇన్ వన్ కాయిల్, with respect to that EMF is generated in the second coil. The flux is changes in one coil, due to that EMF is developed in the second coil. That should be what we call mutual induction. B అనేవాడు చదవడం వల్ల ఏ అనేవాడు చదువుతున్నాడు. అట్లనే ఏదైతే ఒక కాయిల్ తీసుకున్నప్పుడు లేదా ఒక సర్క్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సర్క్యూట్లో ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుంటే ఆ ఫ్లక్స్లో చేంజ్ వల్ల వేరే కాయిల్లో మనకి ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం, మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటాము. సో ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒకవేళ మనకి ఎగ్జామ్లో వస్తే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేదే రాయండి. ఓకే, డైరెక్ట్ కామెంట్ టు ద పాయింట్. సో కానీ ఇవన్నీ అర్థం కావాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఈ ఫారడేస్ లా ఆఫ్ ఇండక్షన్ అంటే తెలియాలి, సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ అంటే తెలియాలి, మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అంటే తెలియాలి. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్. Experiment 1, Faraday and Henry experiments regarding the electromagnetism or electromagnetic induction. Experiment 1. So they are taken one solenoid. It is a solenoid and this should be given to galvanometer. It is a simple circuit. What it is? It is a simple circuit and that should be kept in a magnetic field, anything water maybe. Look here,
and this is the one magnet is there, one bar magnet is there. Clear? They were taken one a simple circuit, and in that what you have, galvanometer is there. Clear? What is the use of galvanometer? Galvanometer is the device that can be used to measure the small currents, and it will show the strength of the current. At the same time, it will show the direction of the current in a circuit. Clear? So if for example we are taking some circuit should be like this. Here battery is there, it means that some current is moving in the circuit. Clear? There obviously it will show some reading and it will show some direction also. Why? Because here some battery is there, can supplies the current, but in this case there is no battery given to the circuit. మనకి ఏదైనా సర్క్యూట్లో బ్యాటరీ ఇస్తే గాల్వనోమీటర్ అనేది రిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తుంది, ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. కానీ మనకి ఏవైతే గాల్వనోమీటర్లో మనకు డిఫ్లెక్షన్ రావాలంటే కరెంట్ సప్లై జరుగుతుందని మనకి ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ 1లో ఏంటంటే, సో ద సర్క్యూట్ లెన్స్ ఆఫ్ గాల్వనోమీటర్, and here we are taking one bar magnet. When the bar magnet is moving towards the coil and moving away from the coil, it means that the magnet is in motion and it is constant. The circuit is going to be constant and we are moving the only magnet. Clear? So the magnet should be in motion like this. When north pole is moving towards the coil and moving away from the coil, then we will find out some deflections in the galvanometer. Clear? While the magnet is in motion, up to that time we will find out the deflections in the galvanometer. Why? Because when the magnet is in motion, obviously here the EMF is induced. Why? Because when the magnet comes to the coil and moves away from the coil, then the flux is changes. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ సర్క్యూట్ ఆర్ కాయిల్ తీసుకున్నామో, ఈ కాయిల్ దగ్గరికి మనం మ్యాగ్నెట్ తీసుకొస్తున్నప్పుడు, మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు, మ్యాగ్నెట్ రెస్ట్లో ఉంటే గాల్వనోమీటర్లో డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఉండదు. ఎప్పుడైతే మనం మ్యాగ్నెట్ మూవ్ చేస్తూ ఉన్నామో అటు ఇటు, అప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఎందుకు అంటే మ్యాగ్నెట్ కదులుతూ ఉన్నప్పుడు, మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఆ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవడం వల్ల ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వన్. సో మనకి ఒకవేళ దిస్ ఈజ్ ద గాల్వనోమీటర్, నార్త్ పోల్ని మనం కాయిల్ దగ్గర తీసుకొచ్చాం లైక్ దిస్, బ్రింగింగ్ టువర్డ్స్ ది కాయిల్, దెన్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ ద డిఫ్లెక్షన్ షుడ్ బి టు ది లెఫ్ట్ సైడ్, అండ్ మ్యాగ్నెట్ అటు తీసుకెళ్తున్నాను. ఓకే, ఆన్ దట్ టైమ్ we will get the deflection right side. Clear? When the magnet north pole is towards the coil, we will find that some deflection is in left side, and when we are moving away from the coil, then we will get the deflection right side. When we are taking this is north, about the north pole. నార్త్ పోల్ అనేది కాయిల్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం లెఫ్ట్ సైడ్ డిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తున్నాం అనుకున్నాం. ఒకవేళ అదే మ్యాగ్నెట్ మనం దూరంగా తీసుకెళ్తున్నప్పుడు వేరే సైడ్ డిఫ్లెక్షన్ చూపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఎలా చూపిస్తుంది, దానికి ఆపోజిట్లో చూపిస్తుంది. క్లియర్? సో ఒకవేళ మనం సౌత్ పోల్ పెట్టాము అండ్ ఇలా, సో సౌత్ పోల్ పెట్టాం అండ్ దిస్ ఇస్ నార్త్ పోల్ సెకండ్ టైం. అప్పుడు ఎక్కడైతే మనకి ఫస్ట్ టైం నార్త్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫ్లెక్షన్స్ వచ్చాయో వాటికి ఆపోజిట్లో వస్తాయి. సో దిస్ సింప్లీ అబౌట్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ 1. లెట్స్ సీ సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. Experiment 2. Compared to previous experiment, in the previous experiment we have the same coil and same circuit. Instead of this one we have some magnet, it is there. But now in this case, in this experiment we have two coils. Look here, what do you understand here? In the first coil, a coil is there. From the ends of the coil we are given to some galvanometer, and for the second coil we are taken again some coil is there and that should be given to some battery. So in the battery the current is moving from higher potential to the, as in this circuit current is moving from higher potential to the lower potential. It is very clear. So according to the earlier state, when the current is passing through this one, obviously some magnetic field is developed. So in the coil 2 a constant magnetic field is developed.
then there is no deflection in this galvanometer. Clear? Initially both are maintained at rest position. When this coil is given to some battery, some strong magnetic field is developed, but it is constant. When the magnetic field is constant, there is no deflection in this galvanometer. Clear students? సో మనకి విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ కాయిల్ 1 తీసుకున్నాం, ఈ సర్క్యూట్లో గాల్వానోమీటర్ ఇచ్చాం, ఈ కాయిల్ నుంచి బ్యాటరీకి ఇచ్చాం. బ్యాటరీ ఇచ్చినప్పుడు ఈ దాంట్లో మనకి సర్క్యూట్లో కరెంట్ సప్లై జరుగుతుంది. కరెంట్ సప్లై జరిగినప్పుడు దాని చుట్టూ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి డిఫ్లెక్షన్ రాదు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే వెన్ వీఆర్ మూవింగ్ దిస్ కాయిల్ C2 టువర్డ్స్ C1, we are moving some C2 towards C1, then we will find some deflection in the galvanometer. Why? Because when C2 is in motion, obviously there is change in the value of magnetic flux. Clear? That's why it will show some deflection in the galvanometer. For example, we are moving towards this side, then the deflection in the galvanometer should be in one direction. Clear? When we are moving away from we are moving the C2 from this C1, then the deflection should be in opposite direction. So this is the experiment 2. Got it children? C2లో కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఆ C2ని మనం C1 వైపుకి తీసుకొస్తే, అంటే ఈ కాయిల్ మనం మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతుందో ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ గాల్వనోమీటర్లో డిఫ్లెక్షన్ అనేది వస్తుంది. ఆ డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫస్ట్ సైడ్ ఏమనుకున్నాం, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఈ సీట్ని అటువైపు తీసుకెళ్తున్నాం. ఈ సైడ్ డిఫ్లెక్షన్ ఏమవుతుంది, you will get in the right side. That's why we have to observe the galvanometer deflections. We will find the deflections in the galvanometer only when the coil is in motion. This is about the experiment. Now let's see third experiment. It is quite different from the first one and second one. In the first experiment, what we observed, in the first experiment the magnet is in motion and coil is at rest. In the second experiment, one of the coil is at rest, one of the coil is going to be moved. So it means what, here relative motion is there. Clear? సో మనకి ఫస్ట్ దాంట్లో ఒక కాయిల్ ఉంటుంది, దాని దగ్గర మ్యాగ్నెట్ తీసుకొస్తున్నాం, మూవ్ చేస్తున్నాం, అది మ్యాగ్నెట్ అనే మోషన్లో ఉంది, రిలేటివ్ మోషన్ అక్కడ పాసిబుల్ అయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం ఏంటంటే ఒక కాయిల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంకో కాయిల్ ఇక్కడ ఉంది, ఒక కాయిల్ని మూవ్ చేస్తున్నాం, తీసుకెళ్తున్నాం, మూవ్ చేస్తున్నాం, వస్తున్నాం, అప్పుడు కూడా గాల్వనోమీటర్ డిఫ్లెక్షన్ అనేది పాసిబుల్ అయింది. సో నౌ Faraday proved that there is not necessary of moving of any magnet or coil. Relative motion is not compulsory to prove the electromagnetic induction. He was proved the same thing with activity or experiment 3. In this experiment we have two coils, C1 is there and C2 is there, and as usual C1 is given to one circuit that should be in the galvanometer, and C2 is given to some battery, and here some key is here. Clear? Key is open. Clear? In this case both must be at constant positions or rest, both should be at rest positions. So now the key is open. When the key is open, it is a open circuit. In open circuit there is no current. When there is no current, no magnetic field is generated. That's why there is no deflection in the galvanometer. ఎప్పుడైతే మనకి ఒక సర్క్యూట్లో కీ అనేది ఓపెన్ ఉందో అది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఓపెన్ సర్క్యూట్లో మనకి కరెంట్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. అప్పుడు దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవ్వదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వదు, ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ రాదు. నౌ ద కీ ఈస్ క్లోజ్డ్. Then the current is passing through this one. A constant amount of current is passing through the coil C2 and we are not getting any deflection in the Z. కీని క్లోజ్ చేసి ఉంచాము అనుకున్నప్పుడు మనకి దీంట్లో కాన్స్టెంట్ కరెంట్ సప్లై అవుతుంది, దాని చుట్టూ కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల కూడా డిఫ్లెక్షన్ అనేది రాదు. దెన్ వెన్ we will get the deflections at the time of closing of the key and opening of the key. When the key is closed, after moving of current sometime, we can it is closing the key.
then it will show some reflection in this one. After that again you are closing the switch, then also we are getting the deflection in this one galvanometer. It means that when the key is closed and when the key is open, at this time only the flux is going to be changed. When the flux is going to be changed, obviously the current is induced in this one, and due to that galvanometer will show some reading. So dear friends, these are the experiments regarding the Faraday and Henry experiments regarding the electromagnetic induction. Okay dear friends, మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, ఐ రిపీట్, మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే నా ఛానల్లో చాప్టర్ నేమ్తో పాటు, ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ అనుకోండి, ప్లేలిస్ట్లో ఎలా ఉంటుందంటే సీనియర్ ఫిజిక్స్ లేదా సీనియర్ ఇంటర్ బ్రాకెట్లో చాప్టర్ నేమ్ ఉంటుంది. మీకు ఏ చాప్టర్ కావాలో ఆ చాప్టర్ వీడియోని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఒకవేళ మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అవుతున్నారు అనుకోండి, జూనియర్ ఇంటర్ బ్రాకెట్లో చాప్టర్ నేమ్ ఉంటుంది. ఆ చాప్టర్లో సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం నేను అప్లోడ్ చేశాను. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, చూసి మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్ ద బెస్ట్.